പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലട്ടറിലെ ഫോം എലമെന്റ് സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡും ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡും എന്താണെന്ന് നോക്കിയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാസ്വേഡ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ഞാൻ എൻ്റെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡ് കോപ്പി ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഐ നീഡ് വാലിഡേഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡ് കോപ്പി ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു പേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ. നൗ യു ഹാവ് 3 boxes ഹിയർ. ഇത് ഞാനൊന്ന് റീനെയിം ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് ബി എൻ്റെ പാസ്വേഡ്. Okay, then you have to make the controllers. Make sure that you created the respective controllers. Then there should be a password controller, and I'm going to dispose this thing _password controller dot dispose. Okay, then assign that password controller to this text form field and come here, and this is for your email box, then this is for your password box, and remove this and add your password controller here. Okay, so I'm going to return, if there is no password, I'm going to return enter valid password. Okay, and save it. And if you type here, you can see this is the password field, and normally we know the password is masked. ഇവിടെ ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ക്യാരക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒബ്സ്ക്യൂർ ടെക്സ്റ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫീൽഡ്. ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ട്രൂ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ബൂലിയൻ വാല്യൂ. ആൻഡ് ഇഫ് യു മേക്ക് ഇറ്റ് ട്രൂ, യു ക്യാൻ സീ നൗ ദാറ്റ് ഈസ് മാസ്ക്ഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ അവർ ഡിസൈൻ we have something called show, or normally നമ്മളൊരു ഐ സിമ്പിളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം യു ഹാവ് സഫിക്സ് ഐക്കൺ, സേവ് ഇറ്റ്. നൗ യു ഹാവ് ദിസ് ഐക്കൺ ഹിയർ ആൻഡ് ദിസ് ആക്സെപ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷോ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ എ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്. നോ, ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റ്, നോ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്, ഇറ്റ്സ് എ ടെക്സ്റ്റ് വിഡ്ജറ്റ്. ദെൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോ എന്ന് എഴുതി. Now you have show. Okay, and if you want padding, wrap it with the padding. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം. I want a padding, wrap with the padding. Okay, save it. Then make it 10. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഷോ ഐക്കൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദെൻ പാഡിങ് കുറവാണെങ്കിൽ now you have padding 20. ദെൻ ഇനി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒബ്സ്ക്യൂർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രൂ ആയ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പാസ്വേഡ് ഇപ്പോൾ കാണാത്തത്. അപ്പോൾ സംഭവം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി, ഈ ഒരു വേരിയബിളിനെ ടോഗിൾ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റണം. ഇത് ട്രൂ ആക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ആക്കണം. അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കണം, ഈ ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോ എന്നുള്ള ഐക്കൺ, ഈ ഷോ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കണം. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പേര് യു ക്യാൻ ഗിവ് എനി നെയിം. ഇറ്റ്സ് എ ബൂൾ വാല്യൂ, ബൂൾ ഷോ ഈക്വൽ ടു, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. ഓക്കെ, ദെൻ യു ക്യാൻ അസൈൻ ദിസ് ഷോ വേരിയബിൾ ടു ദിസ് ഒബ്സ്ക്യൂർ ടെക്സ്റ്റ്. ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്തു ഷോ എന്ന്. ഓക്കെ, നൗ യു ക്യാൻ സേവ് ഇറ്റ്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഹിഡൻ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ക്ലിക്കബിൾ. ഈ ഷോ എന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് എന്തല്ല, ക്ലിക്കബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ക്ലിക്കബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിതിനെ റാപ്പ് വിത്ത് ആൻ ഇങ്ക്വൽ. യു ക്യാൻ റാപ്പ് ഇറ്റ് വിത്ത് ആൻ ഇങ്ക്വൽ. ഓക്കെ, ഇങ്ക്വൽ. ആൻഡ് ഇങ്ക്വലിൽ എന്തുണ്ട്, ഓൺ ടാപ്പ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓൺ ടാപ്പ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എൻ അനോണിമസ് ഫംഗ്ഷൻ. ദെൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ടാപ്പ് ലോജിക് ഹിയർ. എന്ത് സംഭവിക്കണം, നമുക്ക് സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. ഇതെന്ത് ചെയ്യണം, ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദിസ് ഷോ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഷോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സേവ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് ആൻഡ് സേവ് ഇറ്റ്, യു ക്യാൻ സീ ഇവിടെ ഇത് മാറുന്നില്ല. ബട്ട് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഷോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടോഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് യു ഐയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് മാറ്റം വരുന്നില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്തു, ഈ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ആൻഡ് വി കൺസ്യൂം ദാറ്റ് വേരിയബിൾ ഹിയർ. ബട്ട് ദ UI doesn't know this is changed. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ UI റീബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ
make sure that you are inside set state and paste it inside that. Okay, and ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ചേഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മളുടെ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആസ് ഷോ. നമുക്കിത് ഹൈഡ് എന്നായി മാറണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തേക്കാണ്, ഡയറക്റ്റ് ഷോ എന്ന് കോൾ ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് കോൾ ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ ഷോ ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ആണെങ്കിൽ, ഈക്വൽ ടു ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി എന്താണ്, അത് ഒബ്സ്ക്യൂർഡ് ആണ്, അതല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക്ഡ് ആണ്. അതർവൈസ് യു ഹാവ് ടു ഷോ ടെക്സ്റ്റ് ആസ് hide, then save it. Now you can see, ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണിച്ചു. then you have the hide button and click here, hide it. okay, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പാസ്വേഡ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ normal text form field or text field, and you have the property called obscure text, and you can toggle that obscure text property. It's a bool value. You can toggle that value by or when clicking this icon. This can be an icon. Now it is a text. okay, and I want a space here, so copy this text form sized box from here and place it inside the, or in between the container and the text form field. Now you have that space. okay, I think it is clear. okay, and this is how you prepare or how you make a password field. okay, so watch the video, and next നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെക്ക് ബോക്സ് ആണ്, then radio button ഉണ്ട്. okay, and the date picker. okay, we'll see you soon.